Hello students, I welcome you all for this wonderful session on the Routh-Hurwitz criterion. So I've already told you in the previous session say there's nothing but a Routh-Hurwitz criterion, Routh-Array criterion, or what I can say the this one, that is RH criterion, you can say. So all the three are the same, and if you're supposed to Routh-Array criterion, I'm sorry, if you're supposed to practice all these things, so please do make sure that all the three names are the same, right? So Routh-Hurwitz criterion, a Routh stability criterion, or a Routh-Array criterion. All the three names are same, and if any of the names have been given in the question, so you need to make sure that you're going to practice for the same. You're going to write the same answer, right? Yeah. So now today we are going to see this problem. Actually, this was done yesterday, but I couldn't release that due to some issues. So I'm remaking this video again for you. So this problem states that sorry, an unity feedback system control system has d of s is equal to k into s plus 30 whole divided by s into s plus 3 into s plus 7. Using Routh criterion, calculate the range of k for which the system is stable. So range of k for which the system is stable we've already studied, and has its closed loop poles more negative than -1 also we have studied, right? But let's do for this problem now. Okay, so just a minute students, I'm sorry, I don't know what happened to this pen. Yeah, okay, now it is proper. So now here let me start writing. So my first step was, let me write the given g of s. So this is adjust my handwriting for today. Fine. Yeah, I always say the same because my handwriting doesn't go that much neat. I try to write it neat, but still, right? Yeah. S into, it is how much? It is plus 7, right? Yeah. So this is what is the given question. So when you observe this given question, say, so you can see that this is not in the form of a characteristic equation. The very beginning important point is that, because you have to see, because in all the problem he will give you the characteristic equation, and here the characteristic equation is absent and he is given only g of s, right? So now what is supposed to do? You are going to find out the characteristic equation by using this g of s, right? As told before. So now let's start with that. So my very first step says that it is nothing but 1 plus d of s into, which is equal to 0, right? 1 plus d of s into h of s, which is equal to 0. And now what I'm supposed to do is that I have to take that as nothing but 1 plus, what is my g of s into h of s? It's nothing but your k into s plus 13 whole divided by s into s plus 3 whole into s plus 7, right? Yeah. So now if I try to simplify this, how can I simplify this? So I have to take my, what I can say, s into s plus 3 and into s plus 7 as denominator, right? If I take that, so if I write like, what I can say, that is s into s plus 3 whole into s plus 7. So just a minute students, I'll write it in the neat manner. And see, please do make sure that this question is asked in your examination, right? It is asked in your examination, say from, what I can say, from the year, that is, here only you can see students, it is March to August 1, July 6, July 9 and January 16, right? So consider January 16 for your case, but you can also consider these things. Enikandre already told you that these subjects are from the year. So ನಿಮಗೆ 1997 ಇಂದನೂ ಇದೆ,
and still it is running. and ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅವಾಗಿಂದ ಏನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನು ತೆಗ್ದಾಕೋದು ಮಾಡೋದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2001 ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2002 ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 1 ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 6 ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 9 ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ಹಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಯೂಮರಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು ಎನ್ಯೂಮರಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್, ಥಿಯರಿಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಂಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್, ಅದೇ ಸಿಲೆಬಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವು ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಥಿಯರಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಥಿಯರಿಗೆ ಅದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ 97 ಇಂದಾನು ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದು ಇವಾಗ ಏನೇನು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಚ್ 2 ಇದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, ಜುಲೈ 9 ಇದೆ, ಜುಲೈ 6 ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಒಂದೇ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವಾಗ ಇವರು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೂ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಶೋಕೇಸ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು, ತುಂಬಾ ಹಳೇದೂನು. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಅವಾಗ್ಲೂ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಂತ ತೋರ್ಸಿದ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲದಿಂದ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ರೈಟ್. ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಈ ತರ ಆದಾಗ ಅವರು ಹಳೇದನ್ನು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಮರಿದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಯಾ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಎಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ, 2 ಬುಕ್ ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ all the questions which was appeared in the exam, right. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅಂಡ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಅದೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ದಟ್, ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇವಾಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ you are supposed to go to the library and you will get the textbooks and you will just randomly practice questions from the textbook, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಂತಿಲ್ಲ. So to only practice the question which has come for exam and the same kind of question, right. ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲಿರೋಂತ ಕ್ವಶನ್
ವಿತ್ ದಟ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ತರ ನೀವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅದೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ತರ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹವ್ ಸೀನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಫಾಲೋ ದ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ವೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ? ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಲಿ ದನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಓದೋಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ವಿಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ confident while going to the exam and writing your exams, right? This is what is the agenda and please do make sure that you follow that, right? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಗೋಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ನಾಗರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಸುಮಾರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಎರಡನ್ನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ now let me come to this. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ if I take it as common, so it is nothing but 1 into this will give me the same, right? That is why it is s into s plus 3 whole into s plus 7 and it is nothing but plus k into what? k into s plus 13, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಶೆ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಯಾ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ನಾವು, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? So my resultant is nothing but, so it is equal to 0 here. So it is equal to 0 and idna illi shift madbidi to the upper part. You have to shift the denominator to the upper part wherein you get it as 0 into this s into s plus 3 into s plus 7 which will be is equal to 0. So nimge yen sigatappa andre, so it is nothing but your s into s plus 3 s plus 7 plus k into s plus 13 is equal to 0, right? Correct? So ivaga ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so you want to solve this. How to solve this? So ಇದು s into s and this s into 3 and ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ s square plus 3s, right? s square plus 3s ಆಗುತ್ತೆ and this s square plus 3s if you try to multiply with just a minute, I'm sorry. Yeah, now it is proper. S plus 7. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? It is nothing but s cube plus 7s plus 3s square plus how much? 21s, right? Correct? Yeah. So here it is nothing but plus ks plus how much? Plus 13k, right? ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
right? So denominator part na ನಾವು 0 upper part shift ಮಾಡಿದಾಗ, so it is nothing but 0 into this whole thing will become equal to 0, and then now we are only left with the numerator, and after you are left with the numerator you are supposed to simplify the numerator, right? That is what is the agenda. So which is equal to, so it is nothing but plus ks plus 13k. Once again here it is equal to 0, and here it is equal to 0, right? So ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಸೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳ್ದೆ, ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಬುಕ್ ತಗೊಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದು. ಸೊ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಬುಕ್ ತಗೊಬರ್ತೀರಾ, ಲೈಬ್ರರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದ್ಲಿರೋ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ, ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. First of all, you need to list the book which you want, right? So don't just go to the library and just check with a book that you get to your home, right? ಸೊ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಇವಾಗ ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರ್ಯಾಕ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತಾನೆ 3 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗೆ ನೀವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಹೇಳಿ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಥಿಯರಮ್ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾಗರತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ತಗೋಬೇಕು ಬುಕ್ಸ್ ನ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಅಗೇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯು ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಬುಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೊಂದು ಬುಕ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇಂಥ ಬುಕ್ಕೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಬುಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಬುಕ್ ನ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಬುಕ್ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆ ಬುಕ್ಸ್ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು. ಲೈಬ್ರರಿಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನೀವು ಅದನ್ನ ಓದಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ಓದಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ಬುಕ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಬುಕ್ ನ ಓದಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಲೈಬ್ರರಿಲಿ ಆ ಬುಕ್ ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್? ಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗೂನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇವನ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೈಬ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಲೈಬ್ರರಿ. ಸೊ ನೀವು ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತರ್ಬೋದು. ಆ ತರನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ who refers to a good book for controls, and if you can get that controls book from the library. ಅಂದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬುಕ್ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆ ತರನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ ದ what I can say you can do. and ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಚಿತವಾಗೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಓದೋ ಬುಕ್ ಇಂದನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನೀವು ಓದೋ ಬುಕ್ಕುನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ವಿಶ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಥಿಯರಿ ಆದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿಷ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ. ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನೀವು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ತರ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೋ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ತಲೆನೋವು, ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೋ ಹೊತ್ಲಾಗೆ ನಾವು ಓದಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನೋ ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೀವು ಓದೋ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿನೂ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾನು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ರೈಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೇನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್, ರೈಟ್. ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹೋಗಕ್ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬುಕ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕನೂ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದೇ ತರ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಅದಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್. And we are also trying to work hard for you people by doing all the questions which has come for exams, and those questions will really come for exams without fail. So ಈ ತರದ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ನಾ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಲೆಕ್ಕ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಡೂ ಫಾಲೋ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 7 plus how much k, right? Just a minute, I'll just make a check. Okay, just a minute students, I'll make a check. And yeah, I'm so sorry. So it is nothing but yeah, okay. And this is nothing but what I can say is the 7 is just a minute. 7 square, I'm sorry. This is 7 square plus 3 square is nothing but 10s. So it is nothing but s cube plus 10s square. I'm so sorry, just a minute, something went wrong. It is nothing but 10s square plus, so see, this is 21s plus k is alva. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, we are trying to take s as common, right? If we try to take s as common, so it is nothing but s into 21 plus k, right? 21 plus k plus 13k, which is equal to 0. So this is what does the equation number 1, or what I can say the characteristic equation number 1. So ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು characteristic equation generate ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎರಡು generate ಆಗುತ್ತೆ? So because it's asked to the question number 2. What is the question number 2? It has its closed loop poles more negative than -1. So for the closed loop poles more negative than -1, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? We've taken in the place of s, it is nothing but x minus 1 or s dash minus 1. ರೈಟ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ಬೋದಾ? ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಾಕ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ಬೋದು, ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ 1 ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೈನಸ್ 1 ಅನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. At the end you're going to get the same resultant. That is what is the matter, right? So adu nimma matter, so same resultant barbeku, right? Yeah. Now here you can see, let me start solving. It is nothing but s, how much? S cube in the start agide alva, s cube
So it is nothing but s square, s power 1, s power 0, right? Yeah, okay. So just a minute. Yeah, wait a second students, I'm sorry. Yeah. So now ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So now here it is nothing but s cube ಏನು s cube single one. After s cube there is nothing but s ಏನು, so that is nothing but 21 plus k, right? S is nothing but 21 plus k, or you can say it as what? Just a minute. Or you can say it as k plus 21, right? 21 plus k to k plus 21. So let me write it as k plus 21 only. So because first to ks plus 21 ಐತಲ್ವಾ, so ks plus 21 ಸೇರೋದ್ರಿಂದ let me write it as k plus 21, right? Yeah. And now next ಏನು s square ಏನು, s square ಏನಿದೆ 10 ಇದೆ. So before s square there is a coefficient say 10, and after that it is nothing but 13k, right? Yeah. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ and this with this, so minus this, right? Oh sorry, you are supposed to multiply this with this, and you're going to subtract this with this and whole divided by 10. It is nothing but 10 into k plus 21 minus 1 into 13k divided by 10, right? If you do that, you're going to get the resultant as what? That is nothing but 2110 minus 3k whole divided by 10, right? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is nothing but 10 into k plus 21 minus 1 into 13k whole divided by 10, which is yielding me this, right? So ನಾವೀಗ s power 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ, so what is my s power 0? So now this part is 0 students, right? ಈ part 0 ಆಗುತ್ತೆ. So if you take s power 0, then now what's that going to happen? So it is nothing but 2110 minus 3k divided by 10 into 13k minus 10 into 0 whole divided by 2110 minus 3k divided by 10. So which is yielding me what? Which is yielding me 13k, right? So now from s power 1. So from s power 1 ಇಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? 2110 minus 13k which is equal to 0. Correct? 2110 minus 13k which is equal to 0, and ಏನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but 2110 is what I can say, that is here it is what I can say my greater than 0 students, I'm sorry. So greater than 0 and for anything to be stable, so here this thing should be greater than 0, right? There's nothing but 2110 is greater than what I can say the 3k, right? Here it is 3k, I'm so sorry. Yeah. So 2110 is greater than 3k, and right, 2110 is greater than 3k, and what I can say here, k is lesser than 70, right? How? It is nothing but 2110 divided by 3, which is nothing but 70, right? Yeah. So it is nothing but that, and then it is equal to what? It is equal to, so it is equal to the range of k for stability. So this is what is the range of k for stability. So the range of k for stability say nothing but k is lesser than 70, right? And here it is 13k is from s power 0. Your 13k is what I can say the greater than 0. Just a minute. And your k is what I can say, your k is what? Your k is greater than 0, right? Yeah. So now this is what is the range of k for stability, right? You got to know how to find out the range of k for stability. So this is what is your range of k for stability, right? K is greater than 0 ಅನ್ನೋದು range of k for stability ಗೆ ಆಗಲ್ಲ. So ಈ ತರ ಏನಾದರೂ values ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ this is what is the range of k for stability, right? Yeah. So now this first problem is over. So first problem ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. So second problem ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು second problem? Second problem ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what? You are supposed to find the number of closed loop more negative than -1. For that you are supposed to consider what? Your s is equal to s dash minus 1.
So if your s is equal to s dash minus 1, so then the equation was first s cube ittalva. So s cube ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ s dash minus 1 whole cube and next what? And next it is nothing but plus 10s square. So s square ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು? So it is nothing but s dash minus 1 the whole square, and once again it is plus, so that is s dash minus 1 into what? S dash minus 1 into k plus 21 plus 13k, which is equal to 0, right? Yeah. So ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ? This is what is that equation you've got, right? So ಇವಾಗ ಈ equation ನಾವು ಹೆಂಗೆ simplify ಮಾಡಬೇಕು? You know what is a minus b whole cube, you know what is a minus b the whole square. So a minus b whole cube, a minus b the whole square simplify ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ this s dash minus 1 should get multiplied with k plus 21, and then you are supposed to simplify and get the resultant, and my resultant is nothing but s dash whole cube. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟಾಟ್ ಯು ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ ಹಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ, ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 7s dash square, 7s dash square plus s dash into, what is s dash into? 4 plus k s dash into 4 plus k plus what? It is nothing but plus 12k plus 12, correct? Yeah, this is plus 12k minus 12, which is equal to 0. This is what is you get as a final equation, right? Yeah. So now next thing, this is what is the characteristic equation number 2, to find out the closed loops more negative than minus 1, right? So now let me take the next page and let me write the what I can say, the rough table for this characteristic equation number 2, right? So ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. s dash minus 1 whole cube, s dash minus 1 whole square and s dash minus 1 k plus 21 ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, right? You're supposed to multiply and you're supposed to simplify the whole equation wherein you're going to get the resultant, right? So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ like it will take a lot of time and I can't tell few of the important things that I have to tell. So that is why ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ದೆ, s dash minus 1 whole cube, s dash minus 1 whole square, s dash minus 1 into k plus 21 ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಓಕೆ, ಯಾ. ಸೊ now let me write the route table. My route table is nothing but s dash cube, s dash square, s dash of 1, s dash of 0, right? Correct? Okay. So now what's that going to happen is that, so see here you can see that s dash cube ಏನಿದೆ 1 ಇದೆ. So there is no coefficient behind s dash cube, so it is 1. And next ಏನು, so next it is nothing but 7. Next it is nothing but for s dash square it is nothing but you having a coefficient say 7. And cube ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು 1 ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು s dash power 1. So s dash power 1 ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು coefficient ಇದೆ? So it is nothing but you having the 4 plus k, right? Yeah, 4 plus k ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು s dash ಕ್ಯೂಬ್ ಗೆ ಏನು ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಲ್ಲ, 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದು 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು s dash ಕ್ಯೂಬ್ ಆದ್ಮೇಲೆ s dash ಆಫ್ 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ s dash ಆಫ್ 1 ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದು ಕೋಯಿನ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ 4 plus k ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ s dash ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನು, s dash ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಏನು 7 ಇದೆ, ಸೊ 7 ನ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 12k minus 12. So what is 12k minus 12? So 12k minus 12 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು 7 ಬರದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬರೀತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಯಾ.
Okay, so if I try to multiply 7 into 4 plus k minus 1 into 12k minus 12 whole divided by 7. I repeat, if you multiply 7 into 4 plus k minus 1 into 12k minus 12 whole divided by 7, you are going to get the resultant as it is nothing but minus 5k plus 40 divided by 7. Right? Now direct ಆಗಿ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಆಯ್ತಾ? Yeah. Minus 5k plus 40 whole divided by 7, right? And here it is 0. And now if you try to multiply what, if you try to multiply minus 5k plus 40 divided by 7 into 12k minus 12 minus 7 into 0 divided by minus 5k plus 40 divided by 7, you're going to get the resultant as say 12k minus 12, right? 12k minus 12 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So if you get the resultant say 12k minus 12. So now let me consider from s dash of 0. So from s dash of 0, so ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? So it is nothing but 12k minus 12 which is equal to 0 students, right? And then if you take it is greater than 0, have to write greater than 0 everywhere for our system to be stable, right? Yeah. So now it is nothing but 12k. Yeah, 12k which is what I can say is greater than 12 and k is greater than 1, right? Correct? Yeah. So now we can see from s dash of what I can say from s dash of 1. So from s dash of 1 it is nothing but I'll write it from here. Just a minute students. Yeah. From s dash of 1 if you consider, so what is supposed to do? You're supposed to write say minus 5k plus 40 whole divided by 7 is greater than 0, and if you try to shift this to the upward side, you are going to get it as that is minus 5k plus 40 is greater than once again 0, because the denominator shifts to the upper side wherein you are going to get it as 0 itself, right? Yeah. And now we are supposed to take that is minus 5k is what I can say greater than minus 40, and it is nothing but what I can say, so it is nothing but your k is what I can say your k is lesser than 8, right? So this is what is the resultant. You should get in terms of lesser than for the stability process as well as this, right? Yeah. So this is what is you're supposed to write, or you can even write it as here it is nothing but 40 is what I can say greater than 5k and your k is lesser than 8, right? So my what I can say for my question say the hazards closed loop poles more negative than minus 1. My resultant is nothing but that is I'll write it in the next page. My resultant is nothing but that is 1 is lesser than k lesser than 8, right? And for my the range of k for the stability, my resultant is nothing but what I can say, my resultant is nothing but that is 0 is lesser than k lesser than 70, right? This is what is the resultant, right? This is what is the resultant for my k, that is the value of k for the system to be stable, and this is what is the resultant for the number of closed loop poles more negative than minus 1, right? So this is what is for today's session, and please do make sure that you will follow all the things what we say, because these things are very important for exams. ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ನು ಗೇನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಓ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಹಿಂಸೆ, ಅಂತರ ನಂಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ದಿನದ ತಲೆಗೆ.
ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೂ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂಚೂರು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ತರ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವಂತ ತಲೆನಾಗ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ತಲೆಗೆ, ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಲೆ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಹೆಂಗೋ ಮಾಡಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಏನೇನೋ ನೀವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದೋ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ಈ ಮೂರಿಂದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದನೂ ಹಾಳಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ವಿತ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದೇ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೋತೀರಾ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಓ ಇದಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಕಣೆ, ಮಾಡೋ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಳಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ ಹೊರ್ತು ಅದು ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಗ್ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಹೌ ಡು ಯು ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್, ರೈಟ್. ಆ ಮನುಷ್ಯಂದು ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಯಾವ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ಅದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸುಲಭ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಮೀಡಿಯಂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಒಂದೇ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನೀವ್ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ತಾಳು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಅದು ನಿಮಗ್ ಹೇಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದು ನಿಮ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ ನಿಮ್ದು ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಿಗೋ ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗ್ ಅದ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಿದ್ ನಿಮಗ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಜೆಂಡಾ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರೋ ಕಷ್ಟ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮಗ್ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಓದಿ, ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ಗೆನೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ತಪ್ಪದೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರೋ ತರ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 4-5 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಏನದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವ್ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಪ್ಪ, ಸೊ ನಾನು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೇ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋ ಬುಕ್ ನೇ ತಗೊಬಂದ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ತರದ್ದೇ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟ ಪಡಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈವನ್ ನಾವು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿನೇ ನಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತರ ಈ ತರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಂಬಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಆಯ್ತು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಎನಿ ಒನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ don't take any distractions into your side, and please do make sure that you have a specific study plan, and according to the study plan you follow that problematic subject, you will easily gain marks, right. theory subject ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆನ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ವಾ. he might give question papers for backlog in a different manner, that too he might give difficult, or sometimes he might give easy. It is not up to us.
ರೈಟ್, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂಚಿತವಾಗೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ಕಷ್ಟನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ತರದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಐ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಹೊಸಬ್ರು ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನು ಬರೀ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ನಾವ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಮ್ ಮೋಟೋ. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟು like, share and subscribe and share it to many more who are in need. And please do press the bell icon to get more and more updates on our channel. And please do press the all button. So all button ಒತ್ತಿದಾಗ so ನಿಮ್ಗೆ instant ಆಗಿ update ಸಿಗುತ್ತೆ. And this is what is about to tell you, and thank you.